Hello and welcome to Sneha Academy. Today we are going to discuss about the IPE PYQ series of human reproductive system, in previous year's questions as well as very important questions series అన్నమాట. సో దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, followed by the female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and development, gastrulation, extra embryonic membranes, placenta, pasteurization and also lactation. సో మన ఛానల్లో 100% ఫ్రీ కంటెంట్ ఉంది అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు యువర్ ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. అండ్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకు 2 మార్క్స్. సో దీంట్లో 7 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ టెస్టిస్ So where are the testes located in the man? Name the reproductive coverage of each testis. So testes are generally located in the pouch outside the abdomen anamata. So dani scrotal sac antam, that is scrotum. And the testis is generally covered or enclosed within a fibrous tissue, that is fibrous envelope called as tunica albinica. సో అండ్ ఆల్సో దీంట్లో ఇది ఫైబ్రస్ ఎన్వలప్ అనమాట. సో ఈ టెస్టిస్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్ విత్ ఇన్ outer peritoneal layer that is called as tunica vaginalis. So there are 2 layers, that is tunica albinica and tunica vaginalis, or the 2 coverings which are generally covering the entire testis anamata. So second question వచ్చేసి what are the functions of Sertoli cells of seminiferous tubules and Leydig cells within the man? సో దీంట్లో చూసుకుంటే Sertoli cell ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద న్యూట్రిషనింగ్ సెల్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ నరిష్ ద స్పర్మటోజోవా. అంటే స్పర్మటోజోవా అంటే ఇట్స్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో స్పర్మ్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా మనకు స్పర్మ్ సెల్స్ అనేది దే ఆర్ జనరల్లీ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పర్మటోజోవా. సో ఈ స్పర్మటోజోవా ఏదైతుందో దీనికి కావాల్సిన హార్మోన్స్ కానీ న్యూట్రిషన్ కానీ అది కంప్లీట్గా సెరిటోలి సెల్స్ ద్వారానే మనకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is also present, అంటే ఈ సెరిటోలి సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ద హార్మోన్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. అదే కాకుండా దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇన్హిబిన్ హార్మోన్. ఇదే కాకుండా మనకు ఈ సెరిటోనిన్ సెల్స్లో మనకు స్పర్మ్ మదర్ సెల్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెరిటోలి సెల్. అండ్ కమింగ్ టు ద Leydig cells. So Leydig cells are the one which are also called as interstitial cells which are present between the columns of the seminiferous tubules. సో సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్స్లో యాక్చువల్గా స్పర్మ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం, స్పర్మ్ మదర్ సెల్స్ అనేది ఉండడం, స్పర్మ్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దాంట్లో ఇన్ బిట్వీన్గా మన Leydig cells అనేది దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ అండ్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ secreting the androgens and that is the testosterone which is very much important for the developmental point of view అనమాట. సో మనకు సెరిటోలిన్ సెల్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నరిష్మెంట్, whereas Leydig cells are the one which are generally involved in the formation of or providing the testosterone for the development, that is the male sex hormone, that is the male hormone, and that is generally present in between the columns of the seminiferous tubules. So third question వచ్చేసి name the yellow mass of cells that are accumulated within the empty follicles after the ovulation. So what hormones are generally secreted by this particular this yellow kind of structure, that is what is the function. సో ఆఫ్టర్ ద ఓవ్యులేషన్ అంటే ఓవ్యులేషన్ జరిగినాక ఎంటీ ఫాలిక్యుల్ ఏదైతే ఉండిపోయిందో దాన్ని మనము ఎల్లో కలర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉండిపోయిందో దాన్ని కార్పస్ లూటియం అంటాం. సో ద కార్పస్ లూటియం ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎంటీ ఫాలిక్యుల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫిల్డ్ విత్ ద ఎల్లో కలర్ మాస్ ఆఫ్ గ్లాండ్యులార్ సెల్స్ and the main hormone which was secreted by them is the progesterone which maintain the pregnancy. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓవ్యులేషన్ తర్వాత మనకు ఒకవేళ ఓవ్యులేషన్లో భాగంగా ఓవం ఏదైతుందో అది ఫర్టిలైజ్ కాకపోతే ఆ ఓవ్యులేషన్లో భాగంగా ఏదైతే ఓవం స్ట్రక్చర్ రిలీజ్ అయిందో అది కాస్త ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇంటూ ఎల్లో కలర్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ మాస్ ఆఫ్ గ్లాండ్యులార్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ బేసికల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్. సో ఒకవేళ అవి ఫర్టిలైజేషన్ కాకపోతే ఒక రకమైన హార్మోన్స్, ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ అయితే దే విల్ సెక్రీట్ ద సర్టన్ హార్మోన్స్ లైక్ progesterone in case of fertilization process and maintain the pregnancy during the initial days.
So define gestation period. What is the duration of the gestation period within the human beings? So gestation period ante it is the time period taken for the newborn baby to come out of the womb of the female individual and from the time of fertilization. So the time of fertilization లో ఎప్పుడైతే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అవుతాయో అప్పటి నుంచి మనకు ఊంబులో నుంచి బేబీ బయటికి రావడాన్ని మనం జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఎస్ ఫర్టిలైజేషన్ పీరియడ్ ఆర్ ద కంప్లీట్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ ద ఫర్టిలైజేషన్ టు ద డెలివరీ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ జెస్టేషన్ పీరియడ్. సో మనకు హ్యూమన్స్లో చూసుకుంటే ఇట్ మే బి somewhere around 38 to 40 weeks between the pregnancy, that is the gestation, from the point of fertilization to the newborn baby delivery. So fifth question వచ్చేసి what is implantation with reference to the embryo. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనము ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినాక వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ జైగోట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఆ జైగోట్ షుడ్ అడ్హేర్ టు ద వాల్స్ ఆఫ్ ద యుట్రైన్. సో యుట్రైన్ వాల్స్కి జైగోట్ అనేది ఎహడేర్ అవ్వడము జరగాలన్నమాట. సో దట్ ద ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో క్యాన్ టేకన్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద వూంబ్ ఆఫ్ ద మదర్, దట్ ఈస్ ద యుట్రైన్ వాల్స్ ఆఫ్ ద మదర్. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ద 6th day ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజేషన్. సో 6th day ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజేషన్ దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ప్రెగ్నెన్సీలో భాగంగా అంటే మనకు ఓవం ఎప్పుడైతే ఫర్టిలైజ్ అవుతుందో ఆ ఫర్టిలైజ్ అయిన ఓవం కాస్త మనకి ఏం జరుగుతుందంటే 6th day లోపే మనకు ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ అటాచ్మెంట్ టు ద యుట్రైన్ వాల్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అటాచ్ టు యుట్రైన్ వాల్ దట్ లీడ్స్ టు అబార్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెల్ మాస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ అడ్హరింగ్ టు ద వాల్స్ ఆఫ్ ద యుట్రైన్ ఆన్ ద 6th day ఆఫ్ ద fertilization is called as implantation. So what is menstrual cycle and which hormones will regulate the menstrual cycle? సో ఇక్కడ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అంటే ఇట్స్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ విత్ ఇన్ ద ఫీమేల్స్ అనమాట. సో ఎస్పెషల్గా ఫీమేల్ ప్రైమేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫీమేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏవైతున్నాయో దే జనరల్లీ అండర్గో ఏ రిప్రొడక్షన్ సైకిల్ కాల్డ్ యాజ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అంటే మనకు దిస్ సైకిల్ ఈజ్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లైక్ 27-28 days వరకు మనకి సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ ద సైకిల్ వీ కెన్ సీ ఏ రిలీజ్ ఆఫ్ ఓవం అనమాట. సో one ovum will be released and in the middle of the cycle, and we can see this ovum which is generally released, which is involved in the development of endometrial walls. That is ovum ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో ఆ ఓవం కాస్త if it is undergoing fertilization it will enter in, it will generally attach to the endometrium walls of the uterine and also it will develop and break down the structure అనమాట. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంప్లీట్ సైకిల్ ఏదైతుందో ఆ సైకిల్ ఏంటంటే 28 to 29 days వరకు జరుగుతుంది. సో దాంట్లో భాగంగా మిడిల్ ఆఫ్ ద సైకిల్, సో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ద ఓవం విల్ బి రిలీజ్ అండ్ this ovum which is after the fertilization can able to attach to the endometrium of the uterine and try to develop and break down the walls of the uterine anamata. So what are the hormones which are involved here? We can see the couple of hormones like follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone are generally liberated as a result of the fertilization of the ovum. So FSH ఏంటంటే ఫర్దర్గా it will see the monitoring of the ovulation whether to happen or not depending upon the pregnancy and the fertilization. Luteinizing hormones are the one which are generally coming from the pituitary gland, acts on the sex organs, trying to provide a couple of hormones which are a combination of hormones which are important for the laying down of the embryo, and finally it's an estrogen and the progesterone from the ovaries. So define spermatogenesis and spermation. So spermatogenesis ante it's a process in which spermoids are the one which are generally transforming into the spermatozoa. So spermatogenesis ante it is a complete process of formation of the sperm, that is including in which the spermoids are generally leading to the formation of spermatozoa. So that is the intermediate stage of the maturation, during the maturation of the sperm anamata. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకు spermoids are the premature cells where they generally develop into spermatozoa, and that is generally called as that is the premature form of the sperm which is generally formed within the seminiferous tubules, and it is generally released into the seminiferous tubules. Thereafter the still the we can see the still further kind of development in terms of cellular and subcellular activities ఏవైతున్నాయో ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకు క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో
Spermatogenesis is nothing but it is a process in which spermatoids or the primitive immature sperm cell కాస్త స్పర్మటోజోవా లాగా డెవలప్ అవ్వడం. ఈ స్పర్మటోజోవా ఏదైతుందో దే ఆర్ జనరలీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద సెమిస్ఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ సో దట్ ద ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్. So eighth question is what is pasteurization and which hormones are involved in the including the pasteurization. So pasteurization అనేది it's a process of delivery of the child birth అనమాట. That is the labor pains or the it is a process of delivering the child by the female individual of the human is called as pasteurization, and oxytocin is the hormone which is involved in the pasteurization or during the delivery course of a female individual. So ninth question వచ్చేసి what is capitation of the sperms. So capitation of the sperm is nothing but it's referred to the physiological changes which are generally taking place in the spermatozoa in order to penetrate and fertilize the egg అనమాట. So what is capitation? Capitation of the sperm is nothing but it is the physiological changes where they are generally taking place within the spermatozoa. So when the spermatozoa is mature and it is released from the male individual, it will go and causes the fertilization of the ovum, that is the ovulation process, and finally during the fertilization process these spermatozoa are the one which are generally able to penetrate and fertilize the egg anamata. So 10th question is what is compaction in the human development. So compaction is nothing but it's a process of binding between the cells at the stage of morula. సో కాంపాక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకు మాడ్యులా స్టేజ్ ఏదైతుందో మనకు ఫర్దర్గా మనకు 8 సెల్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే మనకు ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సెల్స్కి మధ్యలో ఆ బైండింగ్ కానీ అడ్హెరేషన్ అనేది జరగడం చూస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద మాడ్యులా అండ్ వీ కెన్ సీ బ్లాస్టోమియర్స్. So the blastomeres are the one which are generally change their shape and also they change themselves and they hold tightly against themselves to the walls of the uterine, that is they are able to form the compact morula. So 11th question వచ్చేసి draw a diagram of sperm అనమాట. సో మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ స్పర్మ్ అన్నప్పుడు వీ షుడ్ డూ ఏ లిటిల్ ప్రాక్టీస్ వేర్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మిడిల్ పీస్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై దేర్ ఇస్ ఎ టెయిల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ పీస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంది మనకు ఈ హెడ్లో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ అండ్ దిస్ ఎడ్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ as acrosome and followed by there is an central structure. So there is a central structure where we can see that a central piece is generally present between the acrosome and the tail, that is having the mitochondria which is providing the energy for the movement of the sperm, as well as we can see that ఇదే కాకుండా tail లో మనకు we can see the filament kind of structure is forming the tail which is involved in the axial filament movement for the movement of the sperm. So we have done with the very short. Now we are going with the long answers of human reproductive system. So దీంట్లో మనకి 8 మార్క్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద లేబుల్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్గా రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో దాంతోపాటు మనం యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ గురించి కూడా ఆర్గన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడమే మనం కంప్లీట్ సిస్టమ్ కిందికి వస్తుందన్నమాట. సో దీంట్లో మనం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో మనకు మేజర్గా మనం దీన్ని డివైడ్ చేసుకోవడం 6 పార్ట్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓవరీస్, ఫాలోపిజియన్ ట్యూబ్యూల్స్, యూట్రస్, వెజీనా, ఉల్వా అండ్ ఆల్సో యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ అనమాట. సో దీంట్లో పైన ఉన్న ఆ 5 ఏవైతున్నాయో అవి మాత్రం మనకు ఒరిజినల్గా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఆరోది మాత్రం యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్తో సంబంధం ఉంటుందన్నమాట, అది మెమరీ గ్లాండ్స్తోని. సో ఓవరీస్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఓవరీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్. దీని ఎందుకు ప్రైమరీ అంటామంటే బై బర్త్ దే ఆర్ జనరలీ ఆబ్టైన్డ్ బై ద ఫీమేల్ ఇండివిజువల్స్ and it is the one which is generating the female gamete, that is the ova anamata. So and also it will be having the ability of synthesizing several steroid hormone, that is the sex hormones.
సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మనకు ఓవరీస్ ఆర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ అనమాట. అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్, దట్ ఈస్ ద ఓవా ఆర్ ద ఎగ్. అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఫర్ లిబరేటింగ్ ద సెవరల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దీస్ ఓవరీస్ ఆర్ జనరలీ లొకేటెడ్ ఆన్ ద లోవర్ అబ్డామిన్. So the lower abdomen of the stomach is the one which is generally consisting of pair of ovaries, and we can see ఈ ఓవరీస్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ దే ఆర్ జనరలీ కనెక్టెడ్ టు ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ, దట్ ఈస్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ బై ద ఫోల్డింగ్స్ కాల్డ్ as mesoverum. So mesoverum is nothing but it is the foldings which was by which the ovaries are connected or generally connected to the walls of the abdominal cavity. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఓవరీస్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని మనము దాన్ని క్లియర్గా ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటంటే వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ అన్ epithelium called as germinal epithelium or ovarian epithelium, and also it is covered with an connective tissue called as tunica albinica. So tunica albinica is the one which is a connective tissue which is covering the entire ovaries, and also it is consisting of germinal or the ovarian epithelium anamata. So the main body of the ovary is called as stroma, and we can see the outer part of the stroma is the cortex and the inner part is called as medulla. So ఈ ovaries ని మనం LS చూసుకుంటే we can see it is consisting of two parts, one is the stroma and another one is the medulla, and it is generally we can see it is also having number of connections, that is the blood vessels as well as the lymphatic system అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఓవరీస్ నుంచి ఏదైతుందో ఆ ఓవరీస్ నుంచి వచ్చే కనెక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని ఓవిడక్ట్ అనొచ్చు. అంటే లోవర్ ఆర్గానిజమ్స్లో వీటిని ఓవిడక్ట్ అంటాము, హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో దీన్ని మనము ఫాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాము. సో ద ఫాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ generally extended from the each and the ovaries of the uterine, and we can see they are generally they are appearing like a funnel shaped infibulum anamata. So the entire structure is called as fallopian tubules or oviduct, which are connecting the ovaries, that is the peripheral part or the outer part of the ovary has been connected by these tubules, which is a funnel shaped infibulum. Ante dani ardhamu ee endings evaitunayo ee endings lo we can see they are generally having the funnel shape anamata. So dani infibulum antamu. సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే పెరిఫెరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవరీకి అటాచ్ అయి ఉందో దాన్ని ఇన్ఫిల్బులం అంటాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనమాట. సో ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as fimbriae is the structure by which the ovaries are generally connected to the fallopian tubules, and we can see the ovules which are releasing here. So the ovules which are maturing and releasing here, they are staying in the fallopian tubules anamata. So fallopian tubules evaitunayo, the ovum has been releasing into the fallopian tubules, and they are staying there for the fertilization process. So this releasing of ovum into the fallopian tubule is called as ovulation. That is the process by which the ovum has been taken out of the ovaries into the fallopian tubules, and they are coming out of this fimbriae, and the fimbriae is the one which is involved in collecting the ovum from the ovaries and sending them into the fallopian tubules anamata. సో ఈ విధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇష్మెస్ ఇస్ ద వన్. సో ఈ విధంగా ఏదైతే మనకు ఫాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయో ఈ ఫాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ కాస్త దే విల్ కమ్ అండ్ అటాచ్ దెమ్సెల్ఫ్ టు ద ఓవరీస్. దట్ ఆ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ బై విచ్ ద ఓవరీస్ హ్యాస్ బీన్ అటాచ్డ్ టు ద యూట్రస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇష్మిస్ అనమాట. సో యాక్చువల్గా మన ఫాల్పీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ఓవిడక్ట్స్ యొక్క మెయిన్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. సో ద స్పర్మ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్, ఇట్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద fallopian tubules and it will be interacting with the ovum in the fallopian tubule. It is actually the site of fertilization for the process to be taking place, and we can see after the fertilization has been taken place, the ovum which is a fertilized one which will be moving through the walls of the uterus and they will be entering into the uterus of the body anamata. So that movement is generally because of the peristaltic movement. So peristaltic movement is nothing but it is done by means of muscles as an way of allowing the movement. So the wavy kind of or wave kind of a movement which is taking place within the fallopian tubules, allowing the molecule to move from one place or spot to the other place anamata. It's like వాటర్ మూమెంట్ విత్ ఇన్ ద ట్యూబ్ అనమాట. సో దాన్ని పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ అంటాము. ఈ మూమెంట్ వల్లనే మనకు ఫర్టిలైజ్ ఓవం కాస్త ఇట్ విల్ బి స్లోలీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద యూట్రైన్ అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు
ఈ ఫాల్పీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ అటాచ్డ్ టు ద అబ్డామినల్ cavity, that is the body cavity, by means of mesoceplex. So mesoceplex is the by which it is nothing but the foldings of the peritoneum, that is the foldings of the female structure, where the where we can see they are generally attached, that is the foldings which is causing the attachment of the fallopian tubules to the body wall. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకు యూట్రైన్ అనమాట. సో ఈ యూట్రైన్ని మనం వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ as మదర్ వూంబ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద టూ స్ట్రక్చర్స్. వన్ ఈస్ ద రెక్టమ్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద యూరినరీ బ్లాడర్. సో మనకు సైడ్ నుంచి వచ్చే యూరినరీ బ్లాడర్, అంటే మనకు కిడ్నీ నుంచి వచ్చే యూరినరీ బ్లాడర్కి మనకు కోలాన్ నుంచి వచ్చే రెక్టమ్ ఏదైతుందో ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం యూట్రస్ అంటాము. దట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ as వూంబ్, అండ్ వీ క్యాన్ సీ ఇట్స్ ఏ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో మనం దీన్ని చూడొచ్చు. దిస్ ఈస్ జనరలీ this is generally appearing to be a pear-shaped sac, and it is highly muscular and vascular in nature. Means it's generally consisting of more muscular connections and also vascular connection, that is the blood supply when compared to the other organs anamata. So it is connected to the body wall, and it is connected to the body cavity by means of mesometrium, that is peritoneal folding, that is the muscular foldings ద్వారా ఈ యూట్రస్ అనేది ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద బాడీ క్యావిటీ. అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈ యూట్రస్ ఏదైతుందో దిస్ అల్టిమేట్లీ కనెక్ట్ టు ద వెజైనా అండ్ ఈస్ ఆల్సో బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్ కాల్డ్ as cervix. సో ఈ పర్టికులర్ ఫీమేల్ రిపేర్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దేనికైతే మన ఫిలిపిజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయో పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ని యూట్రస్ అంటాము. ఈ యూట్రస్ని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మదర్ వూంబ్ అంటాము. దిస్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద వెజినా. సో ద వెజినా is the ultimate thing which is generally seen from the external part, where we can see this uterus and the vagina will be connected to a structure called as a narrow path called as cervix, which is also called as birth canal anamata. So this is the womb. Actually it is the womb where the child will grow, and this is the birth canal, and this is the vagina where we can see the external part of the female reproductive structure anamata. So ఈ వెజినాకి ఈ సర్వైకల్ కెనాల్ ద్వారా మనకు యూట్రస్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని మనం బర్త్ కెనాల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ద వాల్స్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఈజ్ జనరల్లీ మేడప్ ఆఫ్ అవుటర్ ఎంటైర్ వాల్స్ ఏవైతున్నాయో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఈజ్ జనరల్లీ మేడప్ ఆఫ్ అవుటర్ పెరిమెట్రియం, మిడిల్ మయోమెట్రియం అండ్ ద ఇన్నర్ ఎండోమెట్రియం. సో ఈ వాల్స్ని మనం 3 లేయర్స్లా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఆ 3 లేయర్స్ ఏదైతున్నాయో ఆ 3 లేయర్స్లో బయట ఉన్నదేమో పెరిమెట్రియం అనమాట, దట్ ఈస్ ద అవుటర్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మిడిల్ మయోమెట్రియం, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనం ఇన్నర్ ఎండోమెట్రియం అనమాట. So endometrium is the one which is making the inner layer of the uterus, and we can see the endometrium is actually it is the place where all the changes can be seen, where the interaction of the sperm, ante manaku implantation ayinappudu, manaku ovulation cease ayinappudu, manaku eppudaithe manaku ee vidhamaina interaction jarugutunnappudu, it's endometrium is the one which is generally showing this kind of interactions. It is the one which is undergoing the cyclic changes during the ovulation or the end of the ovulation process, and this is the one where we can see the subjection of the menstrual cycle of the females will be taking place. So next వచ్చేసి వెజినా. సో వెజినా అనేది ఇట్స్ ఎన్ లార్జ్ ఫైబ్రోమస్కులర్ ట్యూబ్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ ద cervix to the vaginal orifice anamata. So that is the structures which we see from the outside, that is called as vaginal orifice, where we can see this vagina is nothing but it's a large fibromuscular tube which is connecting the entire cervix, that is the birth canal, to the vaginal outside external female reproductive structure ఏదైతుందో దాని మధ్యలో ఉన్నది కాస్త దాని వెజైనా అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ కవర్డ్ విత్ ద నాన్ keratinized stratified squamous epithelium. So the entire structure is generally consisting of non-keratinized stratified squamous epithelium layer, which is generally making to be highly vascular, that is more blood supply anamata. So next వచ్చేసి it's about the vulva. So vulva is nothing but it is actually the outer appearance of the vagina, that is a vaginal orifice ఏదైతుందో దాని యొక్క కంప్లీట్ బయట అపియరెన్స్ని మనము ఎక్స్టర్నల్ జెనైటల్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ని మనం ఉల్వా అంటాము. సో వీ క్యాన్ సీ
it is generally having the two openings anamata, two apertures. Upper one is called as urethral orifice and the lower one is called as vaginal orifice. So we can see that generally we have the common opening. పైది వచ్చేసి మనకు urethral అంటే it is coming from the kidney, it's an urinary duct. So in the females we can see separate urinary and the genital duct. So పైన ఉన్న దాన్ని external urethral orifice, that is the upper duct, and lower one వచ్చేసి that is a lower vaginal orifice of the vagina. They are the two openings of this particular nothing but called as vestibules, which are the outer opening of the female reproductive structure anamata. So ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు vaginal orifice is generally covered with a membrane called as hyme, which is generally regarding to the virginity of the female. So the virginity of the female is compressed or generally compared with that of the hyme, which is the membranous partially covering membrane which is covering the vaginal orifice. And we can see that ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు clitoris is a very sensitive structure, which is generally an erectile structure, which is generally present at the on the vagina, where we can see that it is generally covered with the two labia. So the labia which is generally present at the urethral opening. So manaku ee upper urethral opening ఏదైతుందో దానికి మనకు we can see that is generally consisting of two labia, which is forming the erectile tissue. It's also consisting of erectile tissue, and that is clitoris is an that is we can see that is a very sensitive issue when they are undergoing intercourse, the sexual intercourse. This erectile tissue, that is clitoris, which is present on the upper junction of two labia, is the one which will undergo erection anamata. So that is above the urethral opening. So ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు clitoris is the one which is homologous to the male penis, where they undergo erection during the sexual intercourse or during the sexual provocation. We can see they are undergo a stiffness and the erections that is generally present at the upper junction of the urethral orifice anamata. That is the opening. So ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు vaginal ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్ మీద మనకు వి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ మనకు ఫ్యాటీ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యాటీ టిష్యూని మనము మోనస్ ప్యూబిస్ అని అంటాము. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యాటీ టిష్యూ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద ఫీమేల్ స్ట్రక్చర్, అండ్ వేర్ వీ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద స్కిన్ అండ్ ద pubic hair generally is present, that is called as labia majora. So we can see that entire external appearance which is present on the above of this female structure is nothing but called as mons pubis, which is the cushion of fatty structure anamata. So next వచ్చేసి యాక్సెసరీ ఫీమేల్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ గ్లాండ్స్ అనమాట. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకు బెంథోలిస్ గ్లాండ్స్, విచ్ ఆర్ ద టూ గ్లాండ్స్ ప్రజెంట్ స్లైట్లీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ ద రైట్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద వెజైనా, and they are the one which are generally involved in the vaginal secretions, which are very much needed for the lubrication and decreasing the acidity of the vagina. So this is generally homologous to the bulboutral gland of the males. So bulboutral glands of the males are the one which are generally involved in neutralization of the penis that is generally having the acidity because of the urine. Ade vidhanga Barthonis glands are the one which are homologous to the male ones. They are the one which are doing the vaginal secretions, which in turn causes the lubrication and the neutralization of the acids anamata. ఇంకోటి మనకు వచ్చేసి స్కినీస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద యాంటీరియర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద వెజైనా, విచ్ ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద యురేట్రా. సో ఇక్కడ మనం వెజైనాలో చూసుకుంటే మనకు పైన ఉన్నది యురేట్రల్ ఓపెనింగ్ అండ్ కింద ఉన్నది వెజైనల్ ఓపెనింగ్ అనమాట. సో దీస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఓపెనింగ్స్, దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద యాంటీరియర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద వెజైనా అండ్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద urethra anamata. So their function is also about the lubricating fluid, synthesizing them so that the lubrication can be taken place. So the final one is called mammary gland, where we can see it is also called as breast. So females are having the pair of breast anamata. So they are the tissues which are generally consisting of, these are the one which are made up of glandular tissue, and they are variable in terms of fat, and we can see that the mammary glands they are the one which secrete the milk just after the birth of the child. So within hours after the birth of the child, these mammary glands, which are the modified form of alveoli,
alveoli, that is the glandular tissue which are generally present and consisting of fat amount anamata. So these are the one which are nothing but called as alveoli, where if these are the bulk of alveoli that is consisting of fat tissue which are generally opening into a main mammary glands or the tubules, and these tubules are joined together to form a main duct which are nothing but called as mammary duct, which will collect the milk from this alveoli or the mammary duct, and they will navigate for the consumption by the female, that is the by the fetus anamata. So ఈ విధంగా మనం several mammary glands are joined together, and we can see they are generally they are joined together and they will be forming a common mammary duct, and that is called as wider mammary ampulla, which is involved in providing the milk and the nutrition to the individual, and it is also called as lactiferous duct, through which the milk has been sucked out by the baby. So second వచ్చేసి describe about the male reproductive structure of the man and draw a neat label diagram అనమాట. సో the male reproductive structure ని చూసుకుంటే it's generally consisting of 6 parts అనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి testis, అండ్ రెండోది వచ్చేసి ఎపిడైడిస్, అండ్ మూడోది వచ్చేసి వాసా డిఫరెన్షియా. సో ఇవంతా మనకు స్క్రోటల్ శాఖలోనే ఉంటాయి అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యురేత్రా అండ్ పీనస్ అండ్ ఆల్సో యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్. సో టెస్టిస్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ఓవల్ పింకిష్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. దట్ ఈస్ వీ క్యాన్ సీ ద టెస్టిస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as testicles, which are generally a pair oval pinkish male primary sex organ anamata. So these are generally present within a pouch called as scrotum, which is generally suspended from the abdominal cavity. So we can see the suspension of a loose connective tissue to the abdominal cavity of the male individual, in which we can see the male primary sex organ, that is a pouch consisting of these testes, and that is attached to the abdominal cavity anamata. So the sperm is very sensitive, the development of the sperm and the things are very sensitive. So always the abdominal cavity, according to the temperature, the scrotum will be adjusting its ability to control the temperature of the testis anamata. So that is generally taking place within the. So inside the scrotum, the testes are generally handled, means they are loosely handled and they are not tightly handled, and they have been connected to the body cavity by means of ebernaculum. So ebernaculum is the one structure by which it's a connective tissue by which the testis has been handled within the scrotum, and we can see there is a spermatic cord which is generally consisting of blood vessels and nerves, and also vasa deferens, or the one which are generally running from the abdomen to each of the testes to the inguinal canal. So inguinal canal edaitundo we can see that is generally a scrotum structure, where we can see the entire things like nerves, blood vessels, and also vasa efferentia, or the one which are generally carrying the sperm from the maturation from the testis to the penis for the ejaculation. They all generally connected to the main part of the body, that is abdominal cavity, by means of spermatic cord anamata. So we can see there is a tunica albinea is the one which is generally project which inside the testis as a septa. So we can see they are having 250 testicular lobules in each of the testes, and each lobule are generally consisting of 2 to 3 of highly coiled seminiferous tubules. So మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు టెస్టిస్ ఏదైతుందో కంప్లీట్ టెస్టిస్లో మనకు టెస్టిక్యులర్ టిష్యూ ఏదైతుందో దేర్ నంబర్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 250, అండ్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఈచ్ లోబ్యూల్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ highly coiled and condensed seminiferous tubules anamata. So there are 2 to 3 highly coiled seminiferous tubules which are making one testicular lobule, and like that we can see 250 testicular lobules are generally present within the testis. సో యాక్చువల్గా సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దట్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఏ హైలీ కాయిల్డ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ యాక్చువల్లీ జర్మినల్ ఎపిథీలియం ఆర్ సెరిటోలియల్ సెల్స్ ఉండే ప్లేస్ అదనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ విచ్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ ద మెచ్యురేషన్, దట్ ఈస్ ద స్పర్మ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ మెచ్యురేషన్, and they are generally formed out of the germinal epithelium, and also we can see there is a connective tissue in between, or and also we can see certain
cells which are generally called as territorial cells which are involved in the creation of the hormone for the fertilization process. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు germ epithelium ఏదైతుందో is the one which is actually synthesizing the sperm, that is the male gametes, whereas territorial cells are the one which are involved in the providing the nutrition for the maturation and the development of the sperm అన్నమాట. సో ఇదే కాకుండా ఈ సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు ఈ పర్టికులర్ ప్యాచెస్ ఏవైతున్నాయో ఈ ప్యాచెస్ మధ్యలో మనకు వీ క్యాన్ సీ ఎ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లేడిక్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఈ లేడిక్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో మన సెరిటోలియల్ సెల్స్ ఏదైతే న్యూట్రిషన్ ఇస్తున్నాయో అదే టైంకి మనం లేడిక్ సెల్స్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ద హార్మోన్స్, దట్ ఈస్ ద మేల్ sex hormones are generally provided for the maturation of the sperm అన్నమాట. సో ఈ సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ట్యూబ్యూల్స్లో మనకు ఈ జర్మినల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ కాల్డ్ as sperm mother cells which are later on developing into sperm. దాంట్లోనే మనం సెరిటోలియల్ సెల్స్ కూడా ఉన్నాయి, దోస్ ఆర్ జనరలీ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్. ఇవన్నీ కాకుండా వీ క్యాన్ సీ ద కనెక్టింగ్ టిష్యూ దట్ ఈస్ ద ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్ ఆర్ జనరలీ ఫిల్డ్ బై దిస్ లేడిక్ సెల్స్, దట్ ఈస్ ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద లేడిక్ portion which are generally we can see in this dark portions. They are the one which are generally involved in synthesizing the hormone, that is the male hormone, that is the male testosterone called as androgen. సో ఇక్కడ మనం ఈ టెస్టోస్టిరాన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as spermatogenesis. సో ఈ టెస్టోస్టిరాన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ క్రియేటెడ్ బై దిస్ లేడిక్ సెల్స్, దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద process of spermatogenesis, that is the so ఈ seminiferous tubules are the spot where we can see the creation and maturation of the sperm will be taking place. So further the last end of the maturation are generally taking place in the vasa differentia anamata, that is vasa differentia and epididymis. So these are the connecting tissue, that is the tubular system where the sperms are generally navigated here. And seminiferous tubules nunchi మనం నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రక్చర్ దాన్ని రీటా టెస్టిస్ అంటాము. సో రీటా టెస్టిస్ is the one where the next destiny is there and there will be opening into the vasa efferentia, and the vasa efferentia is the one which further opens into a highly coiled epididymis. So epididymis ఏదైతుందో దట్ ఈస్ narrow and highly coiled tube which is present on the posterior surface of each of the testes. సో టెస్టిస్ని చూసుకుంటే మనకు టెస్టిస్ మీద మనం ఒక రకమైన స్ట్రక్చర్ని చూడొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద posterior end where we can see very highly coiled tube structure that is present or located on the posterior end of the testis. It is called as epidydis, and this is the epidydis is the one which is generally it is the portion it is actually the portion where the further maturation of the sperm is taking place. It is the place or the destiny where the maturation will be taking place for the sperm after they leaving the vasa deferens. So vasa differentia is the one which is the final destiny of the sperm within the testis, after which they generally opening into the epididymis anamata. So epididymis is the one where they have been kept for the further final stage of maturation, and the storage of the sperm will be taking place in case of epididymis. So ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మన seminiferous tubules are generally connected by the reta testis, and this further they will be opening into the vasa differentia, and vasa differentia is very highly coiled structure present on the posterior end of the sperm of the testis, and finally they will be opening into another opening called as epididymis anamata. So the epididymis can be further divided into three parts based on the morphological characters. So one is that is appearance, that is caput epididymis, corpus epididymis, and cauda epididymis. So these are the three different parts in which the epididymis can be divided, and we can see that this cauda epididymis that is the one which is first receive the sperm from the vasa differentia, and that is from the testis, and it is the one which is generally receiving the vasa differentia. So vasa differentia is the last part of the testis where the sperms are kept, and this epididymis లో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకునేది ఇట్స్ vasa differentia. So vasa differentia is a long narrow muscular tube which is generally passes to the inguinal canal, and it is the one which is entering into the abdominal
and it is forming a loop over the urinary bladder anamata. So vasa differentia is nothing but it is the long narrowed muscular tube which is generally opening and which is generally passing to the inguinal canal, and it is the one which is entering into the abdomen, and it is forming a loops over the urinary bladder, and we can see they are generally 2 in number which is entering into the సో ఫైనల్గా మనం మాట్లాడుకునేది ఎపిడైడమిస్ అనమాట. సో ఎపిడైడమిస్ జనరల్లీ మనకి ఏంటంటే మనకు ఎపిడైడమిస్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరల్లీ పాసెస్ టు ద ఇంగ్వెల్ కెనాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఏ లూప్ ఓవర్ ద urinary bladder, and their 2 ducts will be opening into the urinary bladder that is into the urethra at the center of the prostate gland. సో మన prostate gland తో పాటు మనకు అటాచ్ అయ్యి ఉండి ఈ రెండు ఏదైతే మనకు స్ట్రక్చర్స్ వస్తున్నాయో దే జనరలీ ఓపెన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద prostate gland and they open into the urethra. So urethra ఏదైతుందో it is the one which is generally originated from the urinary bladder, and మనకి urethra ఏదైతుందో it is a common pathway for both the sperm and the urine అనమాట. So this urethra is the one which is originating from the urinary bladder into which this particular the incomings of the sperm will be going and attaching అనమాట. So it is generally generally we can see that is attached, that is generally forming the base of the penis, and this penis is opening at the external opening called by means of urethral meatus. So urethral meatus is the external opening of the penis, and urethra is the common where we can see the urine from the urinary bladder and also the sperm which is coming from the vasa differentia or generally meeting at the entry that is at the basal part of the penis. It is common exit for the urine as well as the semen during the ejaculation process. So during the maturation process, that is during the urination process, it is the common way, and also it during the sperm production, it is generally during the ejaculation process the sperm are generally carried to the same path anamata. So urethra is the one which is generally having a terminal duct of this reproductive and the urinary system, where we can see urethra ఏదైతుందో that is a common duct by which the sperm and the urine will be going out, and urethra is also consisting of is generally called as urinogenital duct of the man because it is a common, as we said, for the urine and the sperm anamata. So coming to the penis is it's an urinal duct which is important for the urination process in the males, and also for causing the proper pregnancy in the female individual during the sexual intercourse. It is the one which is generally can able to undergo interaction actually with the vagina of the female, that is interometan organ, that is which is involved in the intimation of the male with the female. It is actually the organ which is undergoing the intimation anamata. So this organ we can see that is undergoing ejection and ejaculation during the sexual intercourse. We can see this entire penis is having the 3. So the ventral one, which is the ventral single one, is called as corpus spongiosum. So we can see these are the one which are generally undergoing the erections during the ejection of the and the erection of the penis. This one, that is the ventral one, which is corpus spongiosum, is actually the one which is holding the urethra, that is the urinogenital tract of the male. And we can see the penis is generally covered by a loose tissue called as foreskin, that is preface, which is involved in covering the gall penis of the male, that is during the normal state. And we can see ఇదేదైతే మనకు subcutaneous layer ఏదైతుందో, స్కిన్ ఏదైతుందో, they have the tendency of undergoing expansion during the erection, and also facilitate the penis to cause the ejaculation and to have the sexual intercourse. So the male accessory genital glands ఏవైతున్నాయో, they are the one which are generally consisting of all the other structures like prostate gland, also seminal vesicles. So seminal vesicles, they are the one which are making the 60% of total seminal fluid. So total of 60% of seminal fluid are the one which are generally consisting of seminal vesicles, and they are the one which are involved in the secretion of alkaline and viscous fluid, which are generally involved in the causing the very friendly environment for the survival and for the fertilization of the sperm and matter. So entire fluid lo 60% of fluid is coming from the seminal vesicles.
అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ energy for the sperm. And coming to the prostate gland, in case of prostate gland, it is generally present at the base of the urinary bladder, and it is the one which is contributing to about 15 to 30%. So 15 to 30% of secretions which are coming from this seminal fluids, or we can see that మెయిన్ సెక్రీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మనకు 60% వచ్చేసి మన సెమినల్ వెసికల్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్ అయితే 15 to 30% వచ్చేసి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ సెక్రీషన్స్ అనమాట. సో విచ్ ఈస్ జనరలీ కాజింగ్ ద ప్రాపర్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద సీమెన్. సో సీమెన్లో మనం చూసుకుంటే స్పర్మ్తో పాటు మనకు సెమినల్ వెసికల్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్, మనం సెమినిఫరస్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి వచ్చే స్పర్మ్స్తో పాటు మనకు ఈ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ అసిడిక్ అండ్ ఇట్ జనరలీ కాజెస్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ విచ్ ఈస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద న్యూట్రిషన్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద న్యూట్రిషన్ టు ద ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనమాట. సో ఇదంతా కాకుండా నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనం బల్బో యూరిథ్రల్ గ్లాండ్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద నీదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద urethra which is coming, and which is they are generally present on the base of the penis on the neither side of the urethra, and they generally add their own secretions to the seminal vesicles. Seminal vesicles యొక్క fluids ki secretions ki they add their own secretions anamata. They are generally involved in the process of ejaculation, and they causes the ejaculation process to be taken place, and they are the glands which generally lubricate the urethra. So these are the ones which are generally the accessory ones, that is seminal fluids coming from the seminal vesicles, and the prostate gland also, and also bulbourethral glands. They are the one which are generally involved in creating the conditions causing the lubrications during the passage through the urethra, because it's a common passage. So coming to the blueprint, now we are also going to discuss about the 5B, that is the reproductive health, in the upcoming video, and the link will be given in the description below. And here we can deal with the full chapters and intermediate PYQ series to part 2. We can also go with the entrance examination which are free of content. So thank you friends for watching the video, and subscribe to our channel, like and share with your friends, and write down the comment within the comment box, and don't forget to share with your friends. Thank you for watching.